So obviously new to the PFL this year, but it's gone very successfully for you thus far. I guess just talk about the format itself and how you found the challenge of the season thus far. Для тебя это первый сезон PFL. Как твой опыт пока проходит? Что ты какие-то трудности, может быть, в сезоне заметил? И, ну, вообще, то есть, как тебе этот формат? Хороший формат, все проходит четко, как я и люблю. Я люблю часто драться, а этот формат позволяет это делать. Everything is great. I cannot complain about anything, and I always stay busy. That's what I like. That helps me not to get lazy and improve my skills. So everything's going great. Third fight in 4 months. I think it's been 10 years since you had 3 fights in a year. So I mean, how difficult do you find the adjustment, or are you liking the adjustment of staying this busy? Получается, да, если все проходит хорошо, у тебя будет 4 боя в году. Ты тебе надо было в своем плане, в тренировках сделать что-то, подкорректировать, или ты как раньше занимался, так же и подходишь к своим лагерям? Да, я как всегда занимался, так же подхожу. Здесь просто за короткие промежутки, когда проходят бои, где-то чуть нагрузки убавляю, где-то когда чуть прибавляю. Это моменты регулирую, а так в общем все как обычно. The main thing I have to adjust is just with the training. Obviously, you have less amount of time for recovery and all that. So we just do certain adjustments with the team. But overall, I just keep doing my regular workout routine. Not often we see rematches so quickly. I guess what adjustments do you make, or how much do you take out of that first fight in preparation for the second one? У вас опять с Мурадом получается бой, то же самое, рематч. Что ты, подходя к этому бою, корректировал, что-то по-другому делал, или у тебя так же самая тренировка проходила? Ну, можно сказать, практически то же самое делал. I would say it was almost identical approach. So when you have a victory over somebody so close, I mean, do you just say, let's just go do the exact same thing, or do you have to change things up because now that person knows what to expect? С другой стороны, он же, получается, как бы уже знает тебя немножко, может знать, что ожидать от тебя. То есть в этом плане ты как-то корректируешь, чтобы, может быть, его удивить? Не, мы знаем давно друг друга. Мы раньше встречались в любителях и на сборах вместе были неоднократно. Мы друг друга давно знаем, и клетка покажет. We already have history passed back. We already had a first matchup back a long time ago in amateurs, so that was the first one. And then also we had training camps together. I know him for a while already, so it's just at this point to whoever has better skills and can handle the cage better. This last thing for me, I didn't want to look too far ahead, but you fought in big organizations around the world. What would it mean for you to win the title here in the PFL? У тебя опыт есть в разных организациях, в мире ты выступал. Что для тебя будет означать стать чемпионом в лиге PFL? Ну, это моя мечта, как бы. Это первое. Это будет... This is just my dream, yeah, to become a champion, obviously. Hey, Shamil. I like the Washington Capitals hat. Are you a big fan of Alexander Ovechkin? Я вижу, что у тебя шапка команды Вашингтон. Ты являешься фанатом Овечкина? Я не являюсь таким сильным фанатом. Ну, так могу посмотреть. I wouldn't say necessarily that I'm a fan, but I can watch a game. Okay, cool. You've had 2 PFL fights. In the first one, you knocked out a former Bellator world champion, becoming the first person to ever finish Logan Storley. Then you knocked out the undefeated Murad Ramazanov, who you're taking on in this one. Are you the most exciting welterweight fighter in the world? У тебя хорошо начался сезон в PFL. В первом бою ты победил бывшего чемпиона Стерли. Второй у тебя был победа над непобежденным до этого Мурадом. Как ты считаешь сейчас, ты, может быть, один из самых зрелищных бойцов в мире? Не знаю даже, возможно, но людям, как говорится, организация, людям виднее. I don't think I'm the one who should be making this call. I think fans and organizations can answer your question. Mm-hmm. You spoke about the championship being your ultimate goal, of course, but you're one of the few athletes to have 2 separate international master of sports titles in Wushu Sanda and amateur MMA. You have many different championships and accolades in many different combat sports. Where would the PFL World Championship rank among your many accomplishments? Would this be the biggest thing you've accomplished so far in your career?
Если мы говорим про твои профессиональные достижения, у тебя двойной мастер спорта в Ушусанде, по ММА, ты выступал в разных лигах. То есть из всех твоих спортивных достижений и опыта, насколько важным будет в этой иерархии победа, то, что ты станешь чемпионом Лиги PFL? Ну, все эти мои победы, они уже в прошлом. Я сейчас двигаюсь в настоящем и будущем, можно сказать, направлении. И моя сейчас задача стать чемпионом и завоевать этот пояс. Yes, the things that you listed are those are past achievements, and already crossed that threshold. Now I need new goals, new results, and becoming champion in PFL. It's definitely the next step, and then we're going to continue moving forward. Thank you. Hey Shamil, so you talked on Instagram about having the importance of a close-knit team. Who are some of the people that are here with you right now? Шамиль, ты на Инстаграме уже говорил, что важно всегда иметь с собой хорошую команду из близких людей. Кто сейчас с тобой здесь находится в Штатах, кто тебе помогает? Со мной мои друзья здесь, президент нашего клуба и мои друзья, спарринг-партнеры. I have my team here. The president of our fight club, he's here with us, and my teammates. Everybody came here to work with me. So what advantages do you feel like having a close team gives you compared to other people that don't have teams as close as yours? Насколько важно ты считаешь иметь близкую команду людей, которые с тобой помогают, потому что некоторые бойцы приезжают, у них, может быть, нету спарринг-партнеров, не с кем работать. То есть насколько это для тебя важно иметь команду рядом? Ну, у меня были такие ситуации тоже, когда я приезжал один, когда там это было раньше. Ну, когда команда рядом, это другой результат. Ну, вся необходимая помощь, все, что нужно, они для тебя делают. Ты прям ни о чем не паришься, просто делаешь свое дело и все. Они все организовывают. Это намного проще, намного легче и намного, ну, с командой, короче, как тебе сказать, ну, команда, когда рядом, ну, по кайфу, одним словом. Yeah, no, it's very important to have your team around because, they help you with everything, whether it's with training, food, just support. I had situations in the past when, I would come compete almost by myself and there would be no support network. And now people, help me to take care of a lot of stuff so I can focus on training. It's very important. So you were relatively a big question mark coming into the season, at least to a lot of people in the U.S. Most people weren't aware of who you were. Do you feel like you really earned the respect you deserve in this season based on your performances? Когда ты начал этот сезон в PFL, многие твоего имени здесь наверняка не знали, но сейчас, чем дальше бои продвигаются, люди начинают обращать на тебя внимание. Как ты думаешь, ты уже начинаешь выигрывать сердца фанатов в Штатах? Ну, чтобы сердца фанатов выиграть, надо же побеждать. А если ты это делаешь, побеждаешь и делаешь красиво, хочешь не хочешь, тебя фанаты будут любить. Я вот делаю результаты, работу показываю и... Yeah, in order to increase your fan base, well, first of all, you have to be winner. You have to keep winning, and if you do it in a spectacular manner, that also helps. And I think so far I've been going great. And if you keep delivering, I think the fan base is going to grow. So I just have to stay busy and keep doing what I do. So your power on the ground is incredible in the first place, but in certain positions, it's almost like you know exactly how to throw the punches. Do you practice certain things to try to make your ground and pound stronger than others? У тебя очень серьезная сила, энергия, когда ты работаешь в партере. Ты можешь снизу бить и работать тоже. Ты специально к этому тренируешься, готовишься, чтобы на земле хорошо работать? Я тренируюсь, готовлюсь, чтобы везде было, я себя чувствовал комфортно и чтобы, во всех аспектах я готовлюсь, чтобы всегда, чтобы себя чувствовал везде хорошо. Yes, just in general, my approach is I have to be well-rounded everywhere, whether it's on the ground. You need to be prepared. That's MMA. So, yeah, that's definitely one of the things I keep practicing and to work from the ground. Thank you. Alexander.
Шамиль, приветствую. Хочу спросить, перед повторным боем, как избежать недооценки соперника, которого уже уверенно выиграл нокаутом? The question is, Shamil, how important it is not to underestimate the fighter that you already won and get matchup, who already kind of know your game plan and might be preparing for you. Не вопрос, да? Ну, я его выиграл в первом бою, я знаю, что это сильный соперник, я знаю, что с ним нельзя расслабляться, я знаю, он сделает работу над ошибками, будет, что-то может поменять, будет всячески изменить свой подход тренировочный, чтобы победить меня. Из-за этого я настраиваюсь, как на очередной бой, как на очередного соперника, и Мурада, он сильный боец, его недооценивать невозможно. Хоть с ним 10 раз я буду драться, я буду 10 раз к нему относиться каждый раз по-серьезному. Yeah, the way I approach him, it's in a way like a new fighter, because I know for a fact they did the adjustments. He probably changed some approach to this fight. If I have to fight him 10 times, I know every time I have to be preparing fully. He's not the guy to be underestimated. I know him pretty well. We worked together before. He's a tough opponent. But obviously I did my homework, and we'll see tomorrow. Day after. Спасибо.